uliotarajia ndio huu. Tuko ndani ya nyumba 22914, Facebook page yetu Mwangaza TV, and we are here kuhakikisha kwamba watoto wetu tunawaelekeza vizuri. Likizo imeanza by the way. Kama wako hajafunga anafunga leo ama atafunga kesho, na kama wako atasalia shuleni labda ni wale wa grade ya 6 ambao wanafanya mtihani kuanzia wiki ijayo, ama labda yuko katika kidato cha 4 anaendelea na mtihani wake, lakini baadaye tu atarejea nyumbani na tuko na likizo ndefu sana. Wiki 9 si mchezo, hiyo ni miezi miwili, na sisi kama wazazi tuko na wajibu, tuko na jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba watoto wetu wako sawa. Kuna wale wazazi ambao tuko na watoto wadogo wa chekechea, kuna wale wazazi ambao tuko na preteens, wengine tuko na teenagers ndani ya nyumba. So the do's and the don'ts during the holiday. Watoto wafanye nini? Wakose kufanya nini? Tuwaruhusu kuwa wapi na tuwazuie kuwa wapi? Haya ni maswali ambayo nataka tuweze kuwasiliana ndani ya nyumba, na niko na mshauri, na pia huwa anamuita mentor, lakini yeye huwa anakataa, but then she's a mentor ndani ya nyumba. Masi MURIUKI, thank you so much. May God bless you and do you well even as you come on board. Naomba nikupe hiki, alafu jitambulisha kwa ajili ya wale ambao labda hawajai kuona, hawajui huyu Masi ni nani. Karibu sana. Asante sana. Good morning. Good morning. Mtazamaji wa Mwangaza TV. Asante sana Celestine kwa having me this morning. Yes. Mimi naitwa Masi MURIUKI. Mimi ni counselor, ama counseling psychologist, na pia mimi ni mentor. Nimekubali kabisa. Exactly, yes. Nimekubali kabisa. Yes. Mimi ni mentor na niko hapa ili tuweze kuzungumzia kuhusu hili likizo. Ni ndefu kweli. Yes. Kwa hivyo tutaweza kufanya nini ili tuweze kuwa na ile health na pia tukuwe mentally stable wakati tunapo atarudi makazini, manake kuna hata wengine wazazi watachukua ile likizo mrefu. Yes. Kwa hivyo ni namna gani utaweza kujiweka wewe mwenyewe kama mzazi, kama mtoto, ili uweze pia kuwa na ile mental health mzuri. Muhimu sana. Nawe mtazamaji, basi karibu sana tena sana ndani ya nyumba. Usisahau kwamba ni jukumu lako na ni jukumu langu. Unaweza kuwa unatazama unasema mimi sina mtoto. Lakini unaye wa jirani pale na anahitaji mwelekezo, na wewe pia kuna tabia ambazo unaweza exhibit ambazo zinaweza affect yule mtoto. So tuko hapa ndani ya nyumba. Hakikisha kwamba unatufuatilia kwa 22914, na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV, na vile vile kwa YouTube channel yetu Mwangaza TV Kenya. The do's and the don'ts. The do's and the don'ts. Hapo ndipo tumefika. Wacha mwanza nikuulize, do yako moja ni gani? Mimi do yangu nijaribu niwezavyo, hata kama niko busy Mwangaza, to be with my kids. To be with I will try. Nitajaribu. Hiyo ni super goal. Si ndio? Kabisa. Na don't yako moja ni gani? Don't yangu. Niko na don't. Don't yangu kwao. Naam. I will limit what they watch, and supervise. Yes. That is monitoring screen time. Exactly, I will. Wacha sasa tuanzie hapo. Wakati unapeana good news, tunauliza, I have good news and I have bad news. Which one do I start with? We begin with the good news, of course. The good news. We begin with the good news, definitely. Absolutely. Yes. Holidays are here and they are coming. And first of all, tunataka kushukuru Mungu. Umekuwa ni mwaka mrefu sana, ambayo umekuwa na ups and down. Tumesikia ya kwamba kuna watoto wamepoteza maisha yao. Wengine labda walikuwa wanakuja nyumbani kutoka likizo wakapata ajali. Wengine tulipata na wamepotea. Wengine tu ni zile tu accidents za hapa na pale. Lakini na tunaomba ya kwamba Mungu azidi kufariji hizo familia. Na azidi kuwapatia nguvu. Na sasa hivi tuko na holiday ambayo ni mrefu sana, November yote, December yote. Na najua pale mzazi anafikiria tutafanya nini. Wacha kwanza niseme ya kwamba holidays ni mzuri. Wakati unasikia unaenda holiday, kuna ile, unajua kuna ile hisia ndani yako, unasikia kwa wanafunzi sasa. Naam, lakini kwetu huku wewe bado uko kazi na bills lazima zilipwe.
Na sasa ule mwanafunzi hata anasikia kwamba tunafunga kesho, lakini alishafunga kama last week. Na anashindwa kwa nini mwalimu aniambie niende shule. Kwa hivyo Christmas ndio hiyo inakuja, likizo ni mrefu. Kwa hivyo wewe kama mwanafunzi ni break mzuri sana. Wacha niseme ni break. Wewe utakuwa unakaa pale nyumbani, ama utakuwa unasaidia wazazi wako, ama pia kuna wengine watakuwa wanasoma. Kwa hivyo kuna zile kazi ni mingi sana during holidays. Lakini pia kuna wakati mwingine tunaona watoto wanapotea, kwa sababu sasa hivi umesema kwako wewe sasa uko kazi kama mzazi. Huyu mtoto umemwacha like almost 20 hours ama almost, kwa sababu kuna wale wana extend kufanya kazi almost 24 hours. Kwa hivyo mtoto umemwacha hapo na screen, umemwacha hapo na food, na ako na freedom na ya kutembea, tatembea. Sasa hivi ndio especially wenye sasa hivi wanafanya zile exams za mwisho kama form 4, ndio wanasema sasa hii ni time yangu ya kuwa na freedom. Hakuna kitu mama yangu hata, wengine wao ndio wanafika pale age 18. Wanahisi ya kwamba sasa hakuna kitu mzazi anaweza niambia. Kwa hivyo kuna dangers ziko mingi sana, na itapaswa sisi kama wazazi ama wale guardian tuweze kukua na wacha niite meeting, press conference na watoto. Mkutano. Kabisa. Waite mkutano. Mtengeneze ile ni timetable na hao watoto. Mtengeneze goals na wao. Waulize expectation yao ni nini kwa hii holiday. Naam. Ita mkutano na watoto wako, tengeneza ile timetable pale. Nimeona Jen huyu ushasema kwamba Selena cheka tu mkisema kwamba watoto wanafurahia, na sisi budget imeinuka juu venye unavyosema. Napiga mahesabu ya kuongeza unga, ninachoka. Ni wako. Ni watoto ni wako, si ndio? Watoto ni baraka. Wacha niseme hivyo. Hata kama budget imeenda juu iende vipi, wakati tunamuinulia Mungu macho yetu, ana provide. Na vile alikupatia huyo mtoto ama watoto, manake kuna wenye wako na 5, 6, wengine ni 10. Mungu ataleta ambacho wale watoto wanahitaji. Na kama wewe kama mzazi, wacha nianzie hapo kwa bajeti yako, stick to it. Sasa hivi ni Christmas, ndio hiyo inaelekea kukuja. Na Wakenya tunapenda sherehe sana. Kabisa. Sherehe kwanza sasa hivi Christmas unataka uone mtoto wako amevaa kiatu mpya, nguo mpya. Hapo ndio sasa mna meet pale kwa familia. Unasema watoto wangu ndio wataenda tu kama hawashine. Sitaenda. Hapana. Jikubali vile ulivyo. Na watoto wako na nguo. Hivyo nimesema ita mkutano. Mzungumze haya maneno, kwa sababu kama zile holiday zingine ilikuwa labda unachukua watoto unawapeleka Mombasa, ama unawapeleka likizo nje ya nchi ya Kenya. Na sasa hivi labda finances haziwezi ruhusu. Kwa hivyo pia wale watoto wako na expectation. Unakumbuka nikianzia nimesema wako na expectation. Waziandike chini ama wakuelezee. Sisi tunajua lazima tuende kwa nyanya, ama lazima tuende Mombasa, ama lazima utununulie nguo mpya. Na kama pesa zako hazikubali, usikubali kusema wacha tu ufurahishe watoto. Waambie the reality. Because tomorrow will not be the same as today. Be real to them. Usiende pale, Biblia inasema ya kwamba tuweze kusave ile mbegu. Uwezi enda tu basi sasa umeenda pale kwa finances zako, umewithdraw zote. Unasema ni Christmas, wacha tukule, kwani iko nini? Alafu kesho yake unapigia moyo. Kesho yake itakuwa nini? Utajipata pale sasa in crisis, kwa sababu sasa umeanza kuchukua loans. Umeanza pia wewe uko hauko sawa, ile mental health sasa yako inaanza kuharibika. Kwa hivyo chenye uko nacho pangia, keti na watoto wako, waeleze reality vile iko. Kama unaweza wanunulia kuku, wanunulie. Kama haitawezekana, kama ni vile maragwe, chemsha na mfurahie. So I think we already into the do's, kwa sababu kama tumeita mkutano, tumezungumza na hawa watoto, alafu kitu kingine tuna stick kwa ile budget. Kwa sababu hata itabadilika sana kwa wale wazazi ambao watoto wetu wako day school. Unapata kwamba yule mtoto anapata kiamsha kinywa na bado unamwekea ile snack ambayo anakunywa saa 4.
Na it is the same thing yenye atakula nyumbani akiwa. Ni vile tu hatabeba akienda nayo shuleni. Na labda umekuwa ukimwandalia lunch. So unaona vile vitu bado vina fall to within. Ni vile tu ile mentality kwamba now they are in the house all through and everything else. Any other thing ambayo yafaa tufanye both kwetu sisi kama wazazi, the do's, na kwa hawa watoto? Ninachanganya zote mbili, the do's and the don'ts. Wao watoto wacha bado niseme ni baraka kwako kuwa uko na wale watoto. Na wakati unapoketi chini unawaambia hivi ndivyo tunaendelea kuwa, lakini kesho yake tutaishi maisha poa. Na wacha uwewe kama wewe ni mke ama ni mme ama baba ama wale watoto, keti have na zile tunaziita self time dates, kuwa na dates na wale watoto wako waweze kuwajulia hali. Imekuwa ni mwaka mrefu sana, umekuwa vipi, ni vipi ungetaka mimi ni improve kama mzazi, na yeye pia kama ataweza kufungulia moyo atakuambia pia mimi nina expect unielezee nimekuwa mtoto anakaa vipi. Kwa ile kukua na zile dates na wale watoto mmoja kwa mwingine ni muhimu sana katika hii holiday. Hizi dates unawatoa nje ama unazungumza nao pale nyumbani? Wapeleke pale cafeteria. Naam. Pale kwa garden, Karura Forest, kuna mahali kwingi sana unaweza keti na mtoto na muweze kuzungumza. Si lazima ikuwe very expensive, nunua tu snacks kidogo na muweze kuwa na walk na ule mtoto wako. Muweze kujulia hali, umekuwa vipi, ni tatizo gani, unajua ni vitu gani umefanya vyema na sijaweza kunotice kama mzazi, ungependa ni improve vipi. Pale utakuwa na very healthy life with your child. Naam. Wow, likewise. Na wewe pia ukiwa pale nyumbani unahakisha kwamba unampa mtoto nafasi, unamsikiza mtoto, kwa sababu wakati mwingine unasema sitaki hii, watoto wanashindwa, sasa tufanyeje? Toto 914 Facebook page yetu Mwangaza TV na YouTube channel yetu Mwangaza TV Kenya. Kwa hivyo pale na do ingine ni self care. Wakati huwa nasema self awareness ni backbone ya mental health. Maanake wakati unajijua kama wewe ni sele, unajijua ya kweli sitaweza kufurahisha watoto wangu ama sitaweza kufurahisha hata wazazi wangu. Kuna ile expectation ambayo wana expect every holiday nitakuwa pale nyumbani, ninafanya hivi na vile, lakini vile umesema bills zimekuwa mingi, tasks zile taxation ziko juu sana. Kwa hivyo unaweza jipata muda wa holiday kama umepata hata kazi nyingine ya kufanya extra job, na utaweza kwenda pale nyumbani au utaweza kuwa na watu wenyu, ambapo tukiangalia holiday ni wakati wa kumeet kama family. Mtakuwa pamoja for a very long time, nataka kujuana, lakini sasa jiweze kuwa na hiyo awareness, I need to do this for myself, na it doesn't happen every time. So unaweza kuelezea kama wataweza kuelewa vyema, kama hawataweza kuelewa, again don't go extra mile. Manake sasa utakuwa unajistrain na utakuwa unajistress na utakuwa unapata crisis. Na kuna kitu ambacho umegusia pale mwanzo tukianza, tukaangazia kwamba watoto wako na freedom, wako na that extra time ya kuaccess the internet, ya kuwa na simu, ya kutembea, ama niseme kuzurura. Kwa sababu ukiuliza mnaondoka mnaenda wapi, hawajui, wanatembea tu ile kuzurura. How do we come in as guardians kuhakikisha kwamba labda tunawasaidia? Na ni vizuri sana, hiyo ni swali mzuri sana, especially kwa watoto. Na siku hizi watoto hata 5 years ako na screen, ako na tablet, ako na smartphone. Sijui kama ni hapa tuliongelelea kuhusu social media na watoto, ambapo pia ina cause mental illnesses. Na kwa sasa hivi mental health imekuwa disorder, social media imekuwa ni disorder ya kuwa sasa hiyo ni ugonjwa ya akili ambayo sasa inaelezea na watoto wamekuwa so troubled ama wamekuwa so attached kwa hizi simu. Na pia unaweza angalia hata mtoto mwingine hana simu, lakini atatoka kwao
kwenye wanaishi labda ni mbali, aende kwa rafiki yake mwingine ako na simu ili washinda labda wanafanya zile games ama wana watch, kwa sababu mtoto ako na freedom. Mzazi ninaomba ya kwamba monitor what your children are watching. Kuna apps zingine unawezeka kwa ile simu ambapo hata kama uko kazini unaweza track mtoto ana watch nini. Kwa hivyo kama ni lazima inakutumia verification kwa email. Inakutumia, unaweza kujua ni nini mtoto wako anaweza kuona. Na unajua watoto they are very bright pale kwa history wataenda wa delete everything. Lakini sasa kama umeweka ile app, you are able to see what they are watching. Weka ile parent control also. Kama ni kwa screen yako, siku hizi tuko na TV ziko smart, ziko na internet. Siku hizi pia kuna nyumba ukiingia bado ile internet is part of your rent. So si ati utaweza kuizuia. So unaweza pale kwa TV yako weka ile parent control. Lakini zaidi ya yote pale limesema kuwa na kazi ambayo watoto wanafanya. Maanake unajua pale shuleni wako na timetable. Wako na classes wanaingia kutoka this time to this time. So pale nyumbani pia wacha nirudi kinyuma kidogo, ile snack bedhe hawatashiba. Hawatashiba kwa sababu hakuna kitu wanafanya, wanataka kushinda wamekula. Na unajua sasa hii ni teenager. Teenagers, watoto from acha niseme from 5 years, they eat a lot. They eat ura kidogo mama na hisi njaa. Naam, hata watakupigia kwambia na ujue hakuna snack. Uliacha mkate na ndoma. Mwingine wananiuliza hii mkate ni yangu peke yangu. Na ni 400 grams. Kwa hivyo pia wazazi naomba ya kwamba kuna zile skills tunaweza kuintroduce hawa watoto wetu. Tuanze kuwafundisha kujifanyia kazi. Waachie kazi, wafue nguo zao, waoshe vyombo, wafanye kazi pale nyumbani. Na pia kuna zingine kidogo tu kama kubake. They can bake their own bread. Kwa hivyo they need to start taking charge. Lakini lazima kukue na duties na kukue na kazi ambazo wale wenyewe wataanza kufanya. You make sure they are busy. They are busy. 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Asante sana. Tunaangazia yale ambayo yafaa tuyafanye ama tukose kuyafanya katika likizo hii ambayo tuko nayo. Wangi tunasema kwamba ni likizo ndefu sana. Yes, ni ndefu, lakini yafaa ufanye nini, ukose kufanya nini. Veronica, asante, nimekuona huko ndani, na Loiza vile vile unasema uko tuned. Asante Pretty Esther, unasema uko ndani. Asante sana Mama Claudia, unasema uko ndani ya nyumba unatufuatilia kutoka Kamulu. Asante sana, Mungu wa utukufu akubariki. Unasema kwamba siku zetu Sele sisi tulikuwa tunafanya kazi. At 7 years nilikuwa nabeba mtungi naenda mtoni, lakini watoto wetu hawafanyi hiyo. Tuhakikisha kwamba watoto wetu wanafanya kazi. Huyo ni Evelyn. Alafu Pastor Ken unasema kwamba Sele niko ndani ya nyumba. Ni wazazi watenge muda na watoto wao. Hawa watoto wako kama sisi tungekaa tunajilea, first born analea wengine. Hawa lazima uwepo kuwaelekeza. A lot has changed based on what Pastor is saying. A lot has changed. Kwa sababu hata sisi mama alikuwa anatuacha na anasema mfanye hii, mfanye hii, mfanye hii, na anaenda. Anasema nimeenda chama na atarudi usiku, na akirudi akipata haujafanya anauliza ni nani alikuwa atekeleza hiki, kwa nini haukufanya? Ama ameacha, amesema nampike mtoto. Ama anakuambia na nimeacha nimeosha vyombo nimeweka hapo kwa kabati nipate mmevunja zote. And we would just, I don't know what has changed. So it's not with this generation. But they waambie waache nimewachia mtoto mpike, watampika. Ile understand watavunja hizo vitu zote kwa kabati kabisa. So I think sisi pale kidogo tushaikuwa na show na wewe kidogo nikakwambia wale wazazi wetu pia walikuwa so traumatized wakati walilelewa, kwa hivyo ilikuwa harsh environment for them. Na diposa sasa wakitulea pia tuliogopa sana. Sasa hivi sisi hatujalea watoto na hiyo harshness. Tulisema vile mimi mamangu alinilea sitafanyia, nitampe freedom. Na hiyo freedom inaharibu mtoto. Na sasa hiyo freedom ndio imekuwa kinyume. Manake sasa unasikia hata mtoto anachukua kisu, anaweza dunga mzazi wake kwa sababu ya hasira. Ndio tunaita hana ile way of managing anger. Kwa hivyo ni vizuri sana wewe kama mzazi, na ninakubaliana na Pastor Ken
tuweze kuwa na wakati na watoto wetu. Wakati unatoka job jioni, wajulie hali, wameshinda vipi. Yeah, wapigie simu in the course of the day, na si mara moja, mara mbili, mara tatu, shindo mwapigia simu. Yani be connected with them. Lakini inaweza kuwa so tricky kama hujakuwa in their lives. Kama hujakuwa in your child's life, itakuwa very hard. Mtoto ata pretend na atajua tu hauna interest na mimi, so hata zile vitu anafanya hautaweza kujua. Kwa hivyo redeem your time, or redeem yourself. Get to just spend time with this child. Kama itabidi utubu, ujakuwa hapo, yeah. Tell them, I'm sorry, I've not been there in your life, and I want you to involve me with what you're doing. It is very important. It's a sobering moment for the parents. I have not been there in your school life. I want to be part of your life. All right. Now, kwa sababu umezungumzia hilo swala kwamba lazima tuwe involved na life ya watoto wetu. Sasa wazazi, watoto wetu wanakuja nyumbani, especially wale ambao wamekuwa katika shule za mabweni. Wanarejea nyumbani. Hata labda wale ambao wamekuwepo katika shule za kutwa, tunaachana asubuhi, wanaenda shuleni, tunarejea jioni, muda haupo. So mara nyingi hatujajua ni kipi na ni yapi ambayo yanaendelea katika maisha ya watoto wetu. Sisi kama wazazi ama katika likizo hii, tutawezaje strike the relationship with us, na tutawezaje kutambua iwapo watoto wetu wako na matatizo? Kwa sababu tumekuwa na visa vingi, mtoto anatoka katika shule ya bweni, anakuja nyumbani, unapata amejitia kitanzi ama ameji exclude. What are those things we are supposed to look out for ili tuweze kujua iwapo watoto wetu wako na tatizo na tuweze kuwasaidia vipi? Hiyo ni ile stage sasa tunaita mtoto akianza kuwa depressed. Kuna zile symptoms unaangalia mtoto wako, labda alikuwa outgoing, talkative, msafi, anafanya ako organized, and all of a sudden mtoto tu amechange. Kitu ya kwanza hataki kuoga, hachange nguo. Ukikuja jioni labda vile tu limwacha, hivyo ndivyo yuko. Sio mgonjwa, hajachapwa na mtu yoyote, haongei sana vile alikuwa anaongea, au ni wale watoto wanaongea sana. Kwa hivyo pale unajua sasa hiyo ni sign ya kukuambia something is wrong. Na ungetaka kuwa na wakati na yeye kuweza kuelewa ni shida gani anaweza kuwa anapitia katika labda zile ndani ya akili yake. Kuna wengine pia ni wale wako quiet, and all of a sudden anaongea sana kuhusu life meaningless, haina maana, nina feel ya kuwa mbona kuna hopeless, zile vitu ana watch labda unaona ni vitu ambazo si very positive. Anaweza pia kuwa anazungumzia tu mazungumzo anaongea na watoto wengine, ama anaongea na cousins wake. So pale unajua kuna shida fulani. Na ni vizuri uweze kuwajua. Kuna zile goals tunasemanga unaweza kuwa nazo pale nyumbani, hata waweze kujua pia wewe goals zako ni gani kama mzazi. Na mnaziweka pale on the table, ama mnakuwa na board kwa nyumba ama wall, mnasema hii ni yako, hii ni yako, hii ni yako. Umefikia wapi? Be accountable to one another. Kwa sababu kwa hizo tasks kidogo, on those walls ama on those boards, hiyo board unaweka goals zako, like maybe in 3 months time nataka kuwa sema ni mtoto, nimekuwa nimesoma hii kitabu up to here, improve my grades up to here. Kama wewe ni mama, ni goals zako kama wewe mama ni nini? Labda ungetaka kufanya kitu different kwa nyumba, ama ungetaka pia ku spend time na wao, umekuwa ukiweza ku spend time na wao kama watoto. So zile goals pale muna count check on one another. Ya mama ujakuwa ukifanya hivi, mama ulisema utafanya exercises, kwa nini siku hizi hujaanza tizi kwa nini? Mama ulisema utakuwa unafanya ile Bible study, utakuwa unatusaidia. Unajua zile tu vitu kidogo tu mnaweza fanya ndani ya nyumba. Na hiyo inaleta communication. Na zitasaidia watu kufunguka. 22914 na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV. Asante sana, unasema Selena kufuatilia
Nikiwa CBD, nami nasema karibu sana tena sana. Huyo ni Evelyn, thank you so much. Alafu hapa kuna reaction, Mama Faith anasema kwamba Saleh, niko ndani ya nyumba na ninafuatilia kipindi, lakini watoto wetu wa siku hizi wameharibika. Vitu vingine wanavyovijua hata sisi hatuvijui. Mnasema tuweze kudhibiti, tutafanyaje? Especially the technology. Yes. Wewe kama mzazi, you are in control of your children, you are still in charge ya mahali wanaishi. Kuna wale wazazi ambao bado tuko chini kiteknolojia na watoto wetu wako pale juu. Labda walipata sponsorship, wako kwa shule wanafanya vizuri, hatuelewi vitu vingine. How do we catch up? Kama wewe ni mzazi, uweze kujua tu vile anafanya nini shule. Wakati alienda akapata hiyo scholarship ama sponsorship, umekuwa ndani ya maisha yake. Vile tu nilianza kusema pale, labda hujakuwa ndani ya maisha yake kujua ni nini amekuwa akifanya. Ni nini hiyo amekuwa amepewa on the table na hii scholarship. Ni nini imemfanya improve mwenyewe. Na pia wewe kama mzazi ungependa kujimprove wewe mwenyewe, kupenda tu kulearn new things. So I think ni challenge ya kila mzazi. Na hivyo tu nimesema ya kwamba pia uko in control. Kama tuseme watoto lazima wakuwe na simu, you can take those phones away. Sio lazima wakuwe na simu, you can take charge. Sijui kama nimejibu. You can take charge. Na pia uweze kujua, unaweza enda hata pale shuleni kama huyo mtoto wako na sponsorship, uweze kujua ni nini haswa mtoto wako ameweza kwa ameelimika kiwango gani, amekuwa exposed to nini, na waweze kukuelezea. Najua pale shuleni wataweza kukuelezea ni nini imekuwa iki happen kwa huyu mtoto. Naam. Huwa tunafika mahali vijana wanatuambia kwamba wazazi wetu hawaelewi, hawajui. Unajua mom, sisi ni wana Gen Z, ama unajua mom, sisi this is the deal. Nyinyi hamuelewi. How do we promote kule kuelewana kati yetu na hawa watoto ili wa feel kwamba tunaelewa? Because some of the things they are propagating, sisi tukiangalia tunasema no, hii kitu haifanyi hivi, you know, we never did this and we are this far. How do we incorporate this? Now things are changing. We cannot say things are the same again like 10 or 15 years ago ama 20 years ago when we were growing up. So get to understand who mtoto. Wacha akwambie. Mwacha akwambie, niambie ni nini imeendelea, ni nini na change, ni nini unahisi hatufanyi vile tunafaa kufanya. Na wewe pia sasa utamuelezea, mimi nafikiria, yani bring your ideas together. Biblia inasema ya kwamba come let's reason together. Reason with this child. Kumbuka ya kwamba you are the parent, you are the grown up, na you have more knowledge. Hata kama wame grow in this technology, there is something you know that they don't know. So the first thing first, don't bash them off. Listen to them. Get to know hiyo information wako nayo, wametoa wapi. Ni kusikia, kuna hearsay. Ni kusoma, wamesoma. Walete facts. Na wewe leta facts. Sit on the table and discuss these facts. Reason together. Come up with a solution. So in short, lazima tu enhance communication. Kabisa. The major. That is the main thing. You have to. All right. You have to. Maybe another do or another don't ambayo yafaa tushughulikie from both sides. Expectation. Manage your expectation. You as a parent. Because wacha nigusie in wazazi na watoto. Labda uko na expectation ya kupata bonus mwaka, na vile mambo zimekuwa mdosi ya kuja kuambia hakuna bonus. Na labda ile bonus ndio ulikuwa umepromise watoto wako. There is something I'm going to do for you. Ama umekuwa ukiperform very well at work, una expect there will be something. So manage hizo expectations zote. Zinaweza kuwa zero. And for the children also, they need to know how to expect from God first of all. And above all, hivyo tu nimesema, ama hivyo tu tumeongelelea kuhusu communication. That is the key thing. Waeleze vile kuko. Ili wasikuwe wana expect, mom, nilisema nikimaliza form 4 unanibaia smartphone. Na sasa ndio huyo ako hapa na anamaliza na anafanya bidii kwa sababu anajua smartphone inamngojea nyumbani. Ama uliniambia nikipata hii grade unanipea 1000.
Yeah, watakuja na report cards leo ama kesho. Ile promise a promise is a debt. Yes. So kama ulikuwa umena promise mtoto, kama wewe ni mzazi, I hope umekuwa ukikipio promise, kwa sababu mwanzo ukivunja hiyo promise, there's something that breaks in the children. Okay. Lakini ukianza kuona kwa mapema hautaweza kutimiza hii promise, anza na mapema kwanza kuwaeleza kabisa, ama kumuuliza nini nyingine unaweza kuwa unatarajia. Yeah? Ama unaweza kumuelezea na nisipoweza kukupatia hiki unaweza nipatia wakati. Yeah? Because you're a human being. Things happen. Yes. All right. Still on the same point, tunapotamatisha, umesema kwamba watoto tuna make promise kwamba ukiperform vizuri mimi nitakupa hii, mimi nitakufanyia hii, mimi nitakutendea hii. And more often let's assume kwamba huwa tunatimiza. Kwangu huwa natimiza. But there's also something else ambayo I don't know how well we can bring it out. Mtoto anafanya kakitu and then you appreciating. How do we promote this? You appreciate the little things that our kids are doing. How do we make sure that kids wanakuwa involved na tuna appreciate that? Involve them in what you're doing. Involve them in the housework, involve them in small skills. Hizo nimesema kwa nyumba. Vile umesema, by the way, giving them gift is one of the way of encouraging them so much. Na gift si lazima ikuwe ni pesa. Inaweza kuwa just a simple thing, hata wewe umejitengenezea kwa nyumba. Inaweza kuwa is a card, inaweza kuwa ni flowers, inaweza kuwa ni chocolate. Just those small things, they make your children to even start trusting you even more. So hiyo na encourage sana, na encourage gifting, na encourage kufundisha hawa watoto skills. Sasa hivi vile shule zinafungwa, kuna so many organizations at a church wako na so many programs za watoto. Allow them to go there, but keep in touch either with the person who is in charge to know what they are doing. Najua kuna organizations zingine watakuwa na skills za kufundisha watoto kama kupika, kama kushona, kama kuweave and all that. That is an added skill to this child. So give them gift. It is a good way. Okay. Yeah. 22914 Facebook page yetu Mwangaza TV, unasema huko ndani, alafu unasema let our children know that privileges are earned. How true is this? Yeah, leo turudi hapo kwa expectation. Wewe kama mzazi ulimwambia nini? Ukiperform vizuri nitakupatia gift. The same way. It's a two way. Hiyo ni relationship na yezi kwa one way. Na wewe pia kama mzazi unamweleza mtoto, na wewe pia nina expect changes in your behavior. Tulilearn pale before tukasema behavior is learned by another behavior. So kama mtoto alikuwa either addicted sana kwa simu, sasa tumechukua ile simu, lazima ulearn wakati you're not using your phone, what are you doing? Okay? So I need to see change. I need to see that you are growing. So it's a two-way thing. Then kama ufanyi kazi, Biblia pia inasema utafanya nini? Na pia hautalipwa. Si ndio? Hautalipwa. So the same thing na mtoto. So pale mkwe na zile goals nimesema. Kama leo usiku watoto wakifunga, keti chini na wao. Zima TV na simu na everything. Sit down and write down what you need to do this holiday with them. So it's a two-way. It's a relationship. It's a two-way, even with your children. So if they don't do this, then they don't get to have the gift. If they do good, then you will gift them. Okay. Yeah. And you let them know that. Exactly. All right. Yeah. And let's talk about dressing. Kwa sababu hiki ni kitu ambacho kimekuepo. Na tumekuwa mpaka na kesi nyingi sana. Mtu ameshtakiwa kwamba ana uhusiano wa kimapenzi na underage, lakini mwenyewe anasema mimi alivyokuwa amevalia na vile ambavyo alikuwa amejibeba sikujua kwamba yeye yuko underage. How are we coming in to regulate this? Like parents. And, yes, as parents. And even as wale ambao wanatazama, the teenagers ambao wanatazama, how do we come in and make sure that we are regulating all this? Na tuna keep our children safe. That is for the sake of our parents, from the guardian side. Na pia sisi kama teenagers tunahakikisha kwamba usalama wetu tumeudhibitisha. So monkey see, monkey do. So these children, they are seeing what we are doing. They are seeing what we are dressing. So
we model. Sisi ni model. Wanaangalia, wanaona, oh, leo mami amevaa tank top. Ndio tumbo kat kwa nyumba. So it is okay for me to do that. Yeah. Dressing is one of the things that you can actually help your children to understand, because pia iko in different levels. Yeah? Kuna pia mtoto atakupe pressure. Kuna wakati inafika mtoto anakuambia mimi usinibaie nguo tena, ama unambaia nguo lakini anakuambia hata waiziva because kuna hile anataka. The same thing even with dressing. Wewe model the way you'd want how your children to dress. Talk about clothing. Talk about why would you wear something that looks torn. Na ijakulwa na panya, ati ni fashion. Na umetumia pesa kununua. Na ni pesa mingi sana. Na haiko complete. Yeah, you don't have to belong because everybody else is dressing the same way. Yeah. So ile self-awareness na identity yako, na purpose yako, ni ya kujua ya kwamba I am, say for example, maybe you're a born again, ama you're a Christian. How should a Christian dress well? Yeah, because what people see, it's what they would want to draw from you. True. Yeah, if they are seeing something that is not complete, then they'll wonder how you have been crafted. Kwa hivyo is how we model to our children. Let's sit down with them and tell them the dangers of dressing incomplete. Wacha niseme incomplete. Yeah, because wakati unavaa hiyo hot pants na uko kwa nyumba, what are you showing your sons and your daughters in the house? So pale ni vizuri sana kumodel and talk to them about dressing. So hata kwa nyumba to dress decently. At least kama lazima uvae short, wacha ikuwe decent, at least a good short. Yeah, si ati inaonyesha almost everything. Yeah, so as you model, and also when you tell your children when they go out there, I think me niki grow up, I remember my mother, she would buy a lesson for each and every person. Not a lesson. Not really. That was beyond. Okay, siku hizi hakuna kitu kama hizo. Siku hizi hata tunaona watu grown ups with see-through dresses, and we can already see what they are dressing. They are naked, yes. So let's be careful, because how you are dressing, that's how another child will dress. Inaweza kuwa hata ni mtoto wa neighbor, na wewe umekuwa ni model wake. So the way you are dressing, the way how you are reacting, Sele, wewe wakati unatoka kwa nyumba hivi, kuna mtu anakuangalianga. True. Ama anakutazama kwa TV anasema, Sele leo anaka. Wakati utaanza kuchange, pia wale exactly. It is a copy, you copy one another. Wow. Yeah. Wow, your final remarks. Tunapata matisha. Wow. Children, wacha nirudie hapo tena, are a beautiful gift Mungu anatupeanga, na wako hapo kwa mikono yako for a very short time. Wakati inafika ya kwamba wataweza kwenda college na utakuwa pale peke yako. Be the best model you can to your children. Give them your time. Listen to them. Have conversation with them. Reason their issues with them. Usikue pale unawapatia very harsh environment. They will run away from you. They will do things hata hutaweza kukubali ya kwamba ni mtoto wako amefanya. Jua mtoto wako. Kama uko na watoto watatu, jua huyu behavior yake, strength na weakness zake. Jua huyo mwingine, na don't ever talk to your children like wewe mbona ubehave kama nani. Usiwalinganishe. Wakati unafanya hivyo una demoralize them. Their self-esteem goes very down. So bring a balance to your home. Talk to your children. Be there for them. Be the model. And Christmas is a great time for all of us as family. If you are able to visit your family, visit your family. Don't overdo anything. Take time to rest. Eat healthy. Again, usiseme tu ni Christmas, wacha nikunywe chenye sijawahi kunywa. Don't test yourself. Don't, please. Watoto mnasikia ambao mnamaliza form 4, wenye wamaliza class 8, usiseme sasa hii ni ile ya kufunga nayo, that you're going to try out things. Don't try anything that will open another space in your heart, and then when it opens that space, it becomes the worst of the worst. And then utasema, I wish I never knew. I wish I never tried. So do things that at the end of the month you'll be proud of.
kuwa na growth, kuanza kusoma hata vitabu ambazo tunaziita personal development books na kusaidia kuweza kujijua. Na wewe kama mtoto na wewe kama mzazi. Hata mnaweza kuwa na kitabu mnasoma as a family. Okay. Inaitwa book club. Have a book club in the house. Just buy one book na msome. Every day you're reading a chapter. What do you think about that? Okay. Yeah. A nice one. Yes. Irene anasema kwamba Selemi, nataka nijue before mgeni atoke nyumbani. Je, ni sawa mimi kupeleka watoto wangu ushago wakati huu? Ama ni ngoje hadi Disemba? Wow. Hiyo ni nyingine hatujatakol. Well, ukiweza, wacha niseme ya kwamba kama you are a working person na maybe hujapata leave the whole of this year, maybe hii ndio time unaweza chukua leave. Take leave, stay with your children. Usiwapeleke ushago kwanza. Unaweza wapeleka kama wewe utakuwa present. Okay. Kama utakuwa present. Lakini kama imekuwa ni pattern unawapelekanga na unajua vile wako, unawaendea Christmas. Hiyo sijui sasa unawaachia nani. Manake watoto wakiwa wadogo sana kuna a lot of changes zina happen, and especially both for boys and girls. You need to be present for your children to understand what has, because transitions ni mingi. Exactly. Akiwa pale nyumbani labda kuna babu na shosho hataweza kumuongelesha about things zinamhapenia yeye as a child. So if you're not accompanying your children to ushago, because pia wale wazazi wako ushago wanasema sasa umewatuletea watoto alafu. So if you're not accompanying your children, then kuwa na with them. Ama ukuwe na mtu uko so sure. But still nitasema a guardian or a parent, stay with your children. Please stay with your children. Kama ni ushago tunaenda nao na tunarudi nao kwa huo muda mfupi. Kabisa. All right, thank you so much Mercy for coming. Mungu akubariki sana na kutenda wema. Mtazamaji, asante sana. Mungu azidi kubariki kitengo hiki cha pili, ikiwa ni Family Thursday. Tunakitamatisha, nitakaporejea na mengine mengi. Wewe usiende mbali.